I'm here to talk you through some of the things and exciting career paths. Now, some people still have a somewhat negative impression. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, they've spent a small fortune on these new animatronics. Facial database, so they can detect a predator a mile away. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions. We switched him over to seem to move around at night, and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. While our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without its costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. And even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Hello? Hello? Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. This time, since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like to be watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon.
Bruder. Well, if you're hearing this and you made it to day 2, congrats. Wir müssen jetzt strategisch dran gehen. Guck weiter, ich habe jetzt, dass man mich hören kann. Ist das Ding geladen? Ey, hier das du. Nur warum? Du packst die gleich so in die Hose, mach die Tür zu. Okay, die Ente steht da. Okay, das wissen wir jetzt. Aber hier steht der Hase, okay. Wir müssen den Hasen beobachten, weil der Hase... Hast du schon nochmal eine geholt? Nee, das ist meine. Hast du dir eine geholt? Ja. Hast du dir Battle Pass geholt? Ja, Battle Pass habe ich schon längst, Digga. Was hast du dir sonst geholt? Ich hab Justin Marshmallow geschenkt. Ey, er steht vor meiner Tür! Die lässt so Eier flattern, Digga. Mach diese Sicherheitstür auf. Sie ist offen, du Blödkopf. Ich sehe ihn aber nicht. Ich sehe... Nee, der Hase ist jetzt da. So. Ja, okay, hi, was geht? Ich habe mich gerade gar nicht erschrocken, Digga. Digga, ich hab mich nicht erschrocken, ne? Ich auch nicht. Aber gleich. Gar nicht raus. Hä, aber er hat doch gar nichts gemacht. Trotzdem, die schickt mich auch immer raus, also kriegen sie es jetzt zurück raus. Okay. Guck über meinen Stream. Hey Jonas, komm mal an, ich muss noch Tür zu raus. Ja, gleich. Okay, er ist wieder da. Junge, ich krieg halt gerade Gänsehaut. So, warte mal. Warte, wo ist der? Hi! Ich mache jetzt mal die Tür auf. Oh, Digga, es wird immer gruseliger. Warte mal, jetzt steht er vor meiner Tür. Hallo, sag Hallo. Sag Hallo zu meinem neuen Freund. Nein. Wo bist du? So, vor meiner Tür. Oh, ich krieg Gänsehaut gerade. Okay, hier ist dieser Hund. So. Jetzt? Wo bist du? Bist du safe? Ja, was geht? Du bist ein Opfer? Wo bist du? Beweg dich doch mal. Moin, was geht, Marvin? Okay, er ist nicht mehr da. Okay. Jetzt ist er, glaube ich, hier. Nee, er ist sogar hier. Oh, er steht vor meiner Tür. Er steht vor meiner Tür. Er probiert die Tür zu öffnen. Ah komm, wir machen hier mal die Tür auf. Warum geht die Tür jetzt hier nicht auf? Ich hab schon wieder verloren. Kleiner Spoiler. Ich raste hier gleich komplett aus. Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Ach, Digga. Ich raste hier gleich komplett aus. Ich verstehe das nicht. It might be a good idea to peek at those cameras while on, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Er ist weg. I also want to
Ja, aber wir spielen, glaube ich, gleich ein bisschen Fortnite. Ich muss das Spiel mir erstmal verstehen. Okay, da läuft die Ente. Okay. Wo ist der Hase jetzt? Okay, da ist die Ente. Dann ist hier jetzt der Hase. Hä? Junge, der Hase ist safe hier unten, Digga. Oh, ich meine, dass man hier die Tür zu gar keinen Bock, den zu sehen.